Halo Kirana. Good morning. Good morning Kirana. Halo. Morning Ocha. Hosea. Good morning, Miss. Gio. Good morning. Hi Gio. Do you feel tired? Good morning, Miss. Good morning Sophie. Good morning Gio. Gio, do you feel tired? Capek? No. Okay, how are you today? I fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Hi Ocha. I cannot see your face. Halo Keke, Ella, Edna. Morning Ella. Good morning, Miss. Morning. Now I want you to prepare your book ya. Or maybe you can take your pencil to exercise together. Kita akan kerja exercise bareng-bareng nanti ya. Hai Ocha. Hi, Miss. Halo. Halo Esra. Today I want you to open your camera ya. All of you. Miss Jin mau semuanya open kamera biar Miss Jin tahu hari ini siapa yang absen ya. Halo Ibet. Good morning Ibet. Good morning Kenneth. Have you prepared your book? Your science book? Yes. Okay. In what you need? What you need? Unit? Still in unit 7, but in subunit? Who have already read your book? No one? Nggak ada yang baca before this class? I know, Miss. What? Sekarang kita sudah sampai energy and change. Energy and change? Not yet. Energy and on earth. Not yet. Waktu itu kan sudah. In 7 point? You already? 7.1. Oh, 7 energy sources is already told to you in last week. But today we talk about in unit, subunit 7.2. Yes, about generating electricity. Berarti sama dong Miss sama yang tematik, Miss. Energy. Sama. The same. Berarti kan sudah bisa. Di tematik sudah bisa, berarti di sainsnya tinggal diulangi aja. But in English version. But before we start the lesson, I want you to pray. Who want to lead the opening prayer? Oh, Sophie. And then the closing prayer. Who want to read? Oh, Rachel. Okay, good. Thank you. Nah, Sophie and then Rachel. Next week ganti ya. Nanti kalau ada Zoom lagi gantian ya. Nah, semua harus dapat giliran. Oke. Oke. Nah, while I
told to you about the materials, I want you to mute the mic ya. Jadi kalau Miss Jane lagi nerangin, mic-nya di-mute dulu biar kedengeran. Biar tidak ada suara-suara yang di belakang-belakang. Oke? Now, who participants? How many participants? 17. Masih kurang berapa berarti? Already ya? Sudah. How many students in grade 3? Miss Jane ngeblank ini. Berapa? How many? 13 and 20 ya? 25 ya? 18 now. 18 now, ya. Oke, 1 minute, Miss Jane tunggu. Oke, sudah ada yang join lagi nih. Aduh. Hai Karesa, hai Naomi. Hai Naomi, oke, good. Hai Jessica, good morning. Okay, Sophie, are you ready for lead the prayer? Ready. Ya, oke, wait ya, Miss Jane mau share dulu. Oke, all of you mute the mic. Okay, and then hold your hands. How to pray? Hold your hands and maybe you can close your eyes. And Sophie, you may start. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and the Spirit. Amen. Amen. Father in heaven, you love me. You were me night and day. I want to love you always, in all I do and say. I'll try to please you, Father. Bless me through this day. Amen. In the name of the In the name of Father, Father, and of the Son, Son, Holy and the Spirit. Amen. Okay, thank you, Sophie. Okay, now I want you to open your book, all of you to open your book, page 131. 131 in unit 7, subunit 7.2. Yeah. We talk about generating electricity. Nah, we talk about this. Nah, in this unit, I want you to learn this, how to generate electricity from different energy sources. What do you mean? What do you know about this sentence? How we generate energy from different energy sources. How we generate. Generate itu apa? Menghasilkan. Bagaimana kita menghasilkan energi dari berbagai macam sumber energi. Okay, before we go through the next page, I want you to know what are the energy sources? What are they? The energy sources from what? Energy sources dari mana saja? What do you know about energy sources? Sumber-sumber energi dari mana saja? I know. Oil, sun, wind, water, wood, coal. Good. Sun, wind, coal, and then water, Oil, wood. Okay. Nah, but energy divided into two. Nah, kalau kalian nanti in grade 4 or 5, in grade 4 or 5, you learn about this renewable and non-renewable. What do you know? Renewable and non-renewable. Nah, good job, Gio. Energi yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, nanti di sini Miss Jane akan terangin yang basicnya saja. Basicnya dari energy sources. We have sun, wind, water. Nah, itu aja dulu ya, 3 dari matahari,
angin dan air. Nah, next. Question. Nah, I have two question. Do all people have electricity at home? Yes or no? No. Have electricity at home? Apakah orang-orang di rumah itu punya electricity? Tempat atau sumber energi? Yes. Iya, ada ya. Ada, because electricity is made of power plants. Dari power plants. Dari mana itu? Sumber pembangkit listrik. Pembangkit listrik ya, pembangkit listrik. Kalau kalian pernah lihat ini, you can see the screen ya. Oh, wait. Cannot ya. It's okay ya. Jadi kalau kalian di luar rumah lihat ada tiang-tiang listrik yang besar, yang panjang, yang tinggi-tinggi. Nah, itu power plants, pembangkit listrik atau namanya sutet. Ya. Kalau kalian tahu. Nah, tapi kalau di sini kan banyaknya habis keluar dari Pak Sapam, Miss. Pak Satpam, why? Keluar dari Pak Sapam, takut nanti kalau hujan badai tiba-tiba tembruan nggak, Miss. Terus mati lampu. Outside, oh yes, outside your home ya. Jadi di luar perumahan ya, oke. Ya, jadi semuanya di rumah punya ya. Contohnya ada wall socket. Kalau kalian punya soket itu tempatnya untuk menempatkan itu colokan kayak listrik seperti ini. If you have like this, wait. Nah, you can nih colokannya apa namanya charger. Nah, itu dimasukkan ke wall socket biar nyala. Nah, next ya. Punya ya, pasti punya semua. Now, we talk about main electricity. Nah, nih ya. Main electricity that we use at home, at school is generated by power plants. Yes or no? This is the correct statement or no? Benar enggak statementnya ini? Main electricity we use at home and school is generated by power plants. Dialirkan oleh pembangkit listrik. Ada alirannya enggak? Kalau listrik yang ada di sekolah dan di rumah bisa digunakan kalau ada alirannya. Betul ya? Correct ya? Next. Now, the electricity is then sent all over through power lines. Correct or not? The electricity is sent all over through power lines. What do you know about power lines? Nih, Miss Jenny kasih highlight. Power lines itu apa? Kabel ya. Kabel. Nah, jadi yang ada di luar rumah, listrik yang ada, tiang listrik di depan rumah itu dialirkan ke rumah-rumah yang ada. Nah, tuh Geo. Can you you can see the Geo screen. The Geo camera, this is the called power lines. Nah, power lines itu kabel-kabelnya itu. But the tiangnya ini namanya power plants-nya. Ya. Tiangnya itu power plants and then nih ya Miss Jinpin ya. Nih, power lines and then power plants. Thank you, Gio. Nah, and then we plug electrical appliances into wall socket to use this main electricity. Nah, we plug electrical appliances. Apa itu electrical appliances? Barang-barang elektronik. Contohnya apa? Mobile phone. Nih, mobile phone. And then your toys, maybe your toys. And then radio, camera, your laptop, and then your television, yaitu electrical appliances. Bluetooth.
With apa Sofi? Bluetooth. Bluetooth. Kok Bluetooth? Bukan Bluetooth ya. Jadi barang-barang elektronik yang kalian, if you want to turn on the electrical appliances, you must plug into the wall socket. Harus dicolokkan dulu di wall socketnya. Kalau mau nyala, you can, and then you can turn on the electrical appliances. Nah, main electricity, main source di sini ada dua. Miss Jane, yang electrical and then battery. Nanti kita akan belajar baterai dan elektrik yang langsung dari listrik. Ada dua, jadi ada baterai dan listrik. Nah, itu main source-nya ya. Nih, yang di sini contoh-contohnya dari main electricity. Coal. What do you know about coal? Coal itu apa? In Indonesia? Batu bata. Ya. Batu bata? Batu bara. Batu bara. Kalau biasanya hampir sama. Iya, batu bara. Atau biasanya kita tahu apa? Coal itu apa? Arang. Oke, arang. And then power lines like a geoscreen tadi. Power lines namanya kabel listrik ya, power lines itu ya. And then power plant. Power plant itu apa in Indonesia? Kalian bisa tulis sendiri ya di note ya. Power plant means pembangkit listrik. Jadi ini tempatnya untuk membangkitkan listrik. Lalu send to your home, use power lines atau through the power lines, melewati power lines. Jadi ini utamanya di sini power plant ini, tempat untuk membuatnya yang itu electricity itu di sini power plants, pembangkit listrik. And then home, send to the through power plants, send the electricity through power lines, send to your home. Namanya solar system. What do you know about solar system? Jason, maybe? What do you know about solar system? Or Clea, Catherine, Erin? Vanessa? Apa itu? Solar system. Solar itu apa sih? Solar itu apa? Solar. Solar itu bukan bensin ya, bukan bensin ya. Solar itu apa? Solar system. Buat ya kayak menangkap sinar matahari. Ya, but what the solar system is the trap. Cahaya matahari. Good job, Gio. Iya, Gio, Jason, good. Jadi solar system itu the trap the sun ya. The sun energy. Jadi untuk menangkap sinar matahari, electricity from the sun. So the main system atau the main source of the electricity yang paling utama itu adalah sun, matahari. Utamanya yang menghasilkan panas itu matahari. Oke? Sudah tahu ya? Next sekarang. Question lagi. Want to answer. Where does electricity come from? Ayo, dari mana tadi? Where does electricity come from? Power plant. Power plants. Oke, nih. Electricity made in power plants. You can open your book page. Nih, you can open your book page 131 and then answer in your book. Ditulis. You can write down the answer in your book. Where does electricity come from? Electricity is made in power plants. And then how does it get to where we use it in our homes? Nih, gimana kok bisa dari power plants kok bisa ke rumahnya kita, ke rumahnya Niko, ke rumahnya Ibet, ke rumahnya siapa lagi? Karesa, Melani, ke semuanya dengan gimana? Ini send
through power lines to wall socket in our homes. Dialirkan ke power lines, lalu dialirkan ke wall socket, tempatnya kita untuk meletakkan electrical appliances. Jadinya yaitu laptopnya bisa nyala, kamera bisa nyala, televisionnya bisa nyala. Nah itu dari wall socketnya ini. Loh Miss, kalau misalnya aku punya jam, kan itu bisa nyala juga, Miss. And what happened? Kok nggak ada listriknya? Nah, use the main electricity called apa? The main electricity of the wall, itu apa namanya? The jam, the clock. Namanya apa? Main electricity-nya. Bukan listrik ya, tapi battery. Good job, battery. Ada nanti main electricity-nya atau main source of the clock itu adanya namanya apa? Battery. Terus calculator. The calculator is used, ada dua ya, divided into two. Kalian bisa use the battery or use the solar system. Pakai menangkap sinar matahari. Jadi ada kalkulator yang bisa untuk, nah kalkulatornya bisa menangkap sinar matahari. Jadi kalau baterainya habis, kalian bisa pakai sinar matahari untuk menghidupkan kalkulatornya. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Nah itu Gio have the clock. She has the clock use the main electricity called battery. Nah itu bisa nyala kalau ada baterainya. Good, thank you Gio. You have all the example for me and to your friends. Next, exercise. Nah, Miss Jen mau 131. Dibuka semuanya. Nah, I already have these 4 points atau 4 option ya. Write these words in correct order below. It must show how electricity gets to where you use it. Nah, from the first thing first ya, yang pertama. Dari mana kalian mendapat electricity? Oh wait, number 1 from power plant. Power plants. Good job. You can write down in your book number 1, power plants. Okay, finish. Number 1, power plants. And then number 2. After the power plants, send through the Power line. Power plants. Good job. The power plants and then send to the power lines and then send to Wall socket. Good job, wall socket. And then the last one, but not the least, is use apa? Application. The appliances ya, bukan aplikasi, appliances itu barang-barang elektronik ya. Appliances, electrical appliances. Good job. Nah, number 1 is power plants, number 2 is power lines, number 3 wall socket, and then the last one is appliances, electrical appliances. Good. And then now, next ya. Nih, Miss Jen tadi sudah bahas ya. Electricity can be dangerous, so do not play near the electricity. Now, if you drink something, if you take your bottle and then you drink a lot and then your water came down and fall down to the floor, nah langsung dibersihkan, langsung remove the water. Nah, and then do not put your finger
into the wall socket. Nah, itu. Ezra, behind you have the wall socket. Nah, yang atas tuh. Di atasnya Ezra itu ada wall socketnya ya. Coba. Nah, the wall socket. Do not put your finger inside the wall socket. Nanti kesetrum. Oke, jangan main-main ya. Lalu kalau ada adik main-main juga jangan dekat-dekat wall socketnya. Nih, so you need to know to keep yourself and others safe. Caranya gimana? Ya ini. The first one is main electricity and the safety one is cells. Cells itu adalah battery. Kalau baterai itu satu, kalau cells itu more than more than one battery, namanya cells. Baterai kalau ada 2 namanya cells, oke? Tapi kalau cuma 1 namanya battery. Nah, Gio, in your clock have 1 or 2 battery? One, so called battery. But in the clock, the wall clock, tuh Miss Jane ada di belakangnya Miss Jane. Tapi kalian nggak bisa lihat ya. Kalian Miss Jane pakai virtual itu ada 2. Have the 2 battery called cells. Namanya nanti cell. Kalian belajar di kelas 5 nanti ya. Kelas 5 kalian belajar itu nanti. Ada battery, ada cells, and then the differences between parallel and then seri. Nah, nanti di electrical ada paralel, ada seri. Nah, itu nanti kelas 5. And then next ya, ini kalian sudah tahu. Nih, main electricity and battery electricity. Nih, main electricity is the only form electricity that we use. We also use appliances that get energy from electrical cells or battery. Nah, give one example. The material or the thing that use the battery, not the electrical. Nah, tadi Gio sudah ada clock. Terus apa lagi? Give one example. Nico, maybe? Karena mobil-mobilan biasanya. Yes, good. Toys ya. The remote control use the battery. Good job, Nico. And then? PC. Wait, apa? AC-nya, remote-nya AC. Oh iya, the remote of the air conditioner. The air conditioner remote itu ada. And then? Television remote. Television, oke. The remote ya, pokoknya ya, the remote control ya. Itu pakai battery. And then, the toys ya, tadi sudah ada toys. Mobil-mobilan. And then, wall clock. And then apalagi? But have the things that have the 2 main electricity. Apa? Ada baterai, ada listriknya. Apa? The things that have 2 main electricity. Atau the 2 electricity. You have to use the main electricity like electrical and then use the battery. Apa contohnya? Iya, barang-barang yang dicas apa itu contohnya? HP. Handphone, good. Nah, handphone. The handphone ya, Miss Jane punya handphone and then I will plug off. Miss Jane mau lepas. Nah, and then my handphone still on because I have the battery inside my phone. And then, do you know this? Do you know this? Nih? Yes. The fan ya, the handle fan ya, the hand fan. Nah, di sini have the battery inside the fan. But if the battery is low, I use this charge. Nih, Miss Jane punya charge-nya. Nah, oke. Nah, kalian sudah tahu kan main electricity-nya ada 2 ya. We have the electrical and then we have battery. Good. Next, sekarang nih.
Is it difficult? It is difficult to build power plants and power lines to bring electricity to many parts of our island nation. Many people use other energy like burning wood or paraffin for light and cooking. Nah, in which area, in where the area that cannot or they have not power plants and power lines. Di daerah mana yang nggak punya power plants and power lines? Maybe gunung, mountain, yes, maybe. And then the special one maybe in the island. If you live in the island, di suatu pulau, nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa di sana. Nah, kalian pakai ini, burning wood to make your warm, make your body warm. Nah, electrical namanya radiasi ya. Nanti kalau kalian belajar ada radiasi. Radiasi itu penghantar panasnya dengan nih, kalian dekat ini radiasi. Kalau di sini ada burning wood, kalian menyalakan api unggun. Nah, itu pemanasnya atau menghantar panasnya namanya radiasi. And then paraffin. Who knows paraffin? Paraffin itu apa sih? Nggak tahu? Paraffin itu like a candle. Ya, bahan utama dari lilin. Nah, itu membuat cahaya, untuk kalian membuat cahaya dan untuk masak. Jadi penggantinya bukan bumbu, not bumbu. Jadi sumbu, not sumbu. Jadi parafin itu bentuknya kayak candle. Kayak lilin, putih-putih ya. Putih-putih. Nanti kalian you can search in the Google, parafin itu buat apa sih? Nah, itu buat menyalakan atau memasak. Jadi seperti bahan ini, wood untuk membakar sesuatu. Jadi kita masak, di bawahnya itu kita nggak punya api kan, ya itu aja. Pakai itu. Nah, penggantinya arang juga bisa, arang, coal. Nah, Briket. good, ya. Yeah. Now exercise 132. Nih. Name some appliances that work with batteries. Apa aja tadi? Toys, radio. Kalian tulis sendiri ya. Ada toys, radio, mobile phone. Apalagi tadi? Use the battery. Torch maybe. Kalian tahu torch? Center. Nah, itu pakai battery ya. Kalian tulis sendiri ya. And then draw your favorite battery appliances. Kalau kalian suka apa tadi? Clock, boleh digambar clock di sini. If you like fan like this, nah kalian suka gambar ini, boleh digambar di sini. Oke ya. Nah, ini buat kalian buat belajar saja. Next, sekarang ke ini, clean energy. Clean energy itu Miss Jane punya ini. Ini adalah black smoke from the car. This is the air pollution. Ini membuat polusi udara. Many people now use the source of energy that do not pollute the environment. Nah, mereka pakai sources yang aman untuk lingkungan. Wind energy, solar energy, and water energy. Like Sophie said before, ada wind, solar, and water. Nih, wind, solar, and water. Nah, kalian bisa catat sendiri ya. Ini clean energy, ada 3. Sekarang halaman 133. Mana yang termasuk clean energy? Kalian tik sendiri. I want you to tick the clean energy. A, B, C, D, E, and F. Apa? Yang E ya. ini. A. Finish. Jawabannya A and
Clean energy, AN, yang nggak ada asapnya pokoknya. Yang mana? AN. Good job. ANF. And then cross, yang cross mana? B, C, D, and E. Good job. Good. Finish ya. Cepet aja ya. Next, sekarang ke ini. The sun energy. Nah, kalau energi yang ini untuk membantu fotosintesis for the flower. To help the photosynthesis for the plants. And then to make to make their own food. The animals will eat also eat plants. Nah, gimana kok caranya matahari bisa membantu hewan? Ya iya, hewan makan dari tumbuhan. Nah, the plants need the energy, the sun energy to process their own food. Without sun, they will die. Nah, kalau nggak ada matahari, mereka bisa mati. Nih, the question. How the living things picture the sun energy? Gimana kok ada energinya di sini? Nah, kalian bisa tulis ini ya nanti ya. Di buku ya. Nanti bisa dilihat lagi videonya. Oke. The plants use the energy to grow and make food. Membuat makanan. You already know this picture in unit 1 ya. Di unit pertama kalian sudah tahu ini ya. Ada gambar ini kan, masih ingat? Nah, lalu the water buffalo eats plants to contain energy. And then B, nih, and then C. Anak yang nih, the girls use the bicycle like this. We need the sun energy for warm and light and to be healthy. Nih, jadi sehat. Sekarang kan lagi panas, kalian nanti boleh berjemur sebentar ya di luar ya, to make your body warm. Nah, next sekarang. Kalian bisa jawab ini di buku ya. Nih, Tono start writing how it's living this in the picture. Use the energy of the sun. The sun gives energy for the grass, make it food on. For the grass to make its own food. Kalian tulis di buku. You can write down in your book. Food. And then the cows eats the grass to get its energy. Tadi. So they need sun. Mereka butuh matahari. And then I eat meat and drink milk from the cow. Jadi dari sapi itu kita dapat susu dan daging. I eat meat and drink milk from the cow. And how about chicken? I eat meat and egg ya, from the chicken. Kalau dari ayam, chicken and apa? Egg and meat. Finish. Tadi yang nomor 1 tadi ya apa, Miss? Nomor 1 yang mana? Oh, nomor 145. Oh iya, nanti diulang kembali ya. Diulang kembali videonya ya. Ini, the sun gives energy for the grass to make its own food. Jadi, matahari memberikan panasnya atau energinya ke tanaman itu untuk membuat makanannya sendiri. Oke. Next ya. Nah, kalau yang ini tadi sama, solar energy. Kalian bisa tahu sendiri. Solar energy itu dari solar panel yang tadi. Kalau kalian nggak punya listrik, kalian pakai solar energy, the solar system to make electricity in your house ya. Nah, ini juga cuma perkenalan saja. Nih, untuk apa yang ini? Nih, nanti kalau mati join sebentar aja ya, 5 menitan nanti baru selesai, oke? Tinggal sedikit ya.
Nanti yang mau join lagi, boleh join lagi. Kalau misalnya enggak, kalian nanti lihat video pembelajaran aja, oke? Rekamannya ini, oke? Nah, yang A ini, solar panel use the sun energy to make electricity. Nah, ini di atas rumah kalian. Di atas rumah kalian ada ini, untuk membuat listrik. Jadi listriknya dari solar energy. And then yang B ini, untuk membuat air panas. Thank you Melanie, Kirana, Keke, you still join. Oke ya. Miss Jen ulangi sebentar lagi ya, sebentar aja. Nih, yang A, you can write down the answer in your book. A, the solar panel use the sun energy to make electricity. Ini di atas rumah kalian. And then the solar water heater use the sun energy to heat water. Nah, kalau di rumah-rumah atau kalian, if you see the house have this, kalau ada rumah terus ada tabung seperti ini, namanya water heater. Ini untuk air panas. Nah, dapatnya dari mana Miss Jane? Masa dimasak airnya? Enggak, from the sun. The sun energy, use the sun energy. And then picture C. Picture C, the clothing on the washing line use the heat from the sun to dry. Untuk mengeringkan pakaian. Nah, kalau setelah mama cuci-cuci di mesin cuci, nah itu bantu jemur, nah itu use the sun energy to make your clothes dry. Nah, oke ya. Sudah? Finish? Belum? Oke, boleh ditulis. After the science class, you have to another class with Miss Febo and Miss... No? Miss Febo and Miss Intan? Yes? Yes. Oh, okay. I will make a Yes. Miss Jane Yes. faster. Ya, Miss Jane mau cepet aja. Next ya, nanti boleh dilihat lagi di videonya. And then now wind. Tadi sudah ada solar energy, now wind energy. Wind energy, the energy from the wind. Nah, dari angin. Membuat apa, Miss? Nah, ini when the winds blows, it changes the place of the wind turbines. Nah, kalian sudah bikin wind turbines kan? Sudah bikin wind turbines itu? Siapa yang bisa bantu Miss Jane? Wind turbines? Kincir angin. Oke, thank you. Kincir angin. Have you made this? Sudah membuat kincir angin? When the blade turns, the turbine spin. Pernah? Have you made this? Nah, itu kalau kalian seperti fan ini ya. Kalau kalian putar, nah itu have the wind. You make a wind is generate electricity. Nah, kalau ini adalah the big wind, the big turbines. Jadi membuat anginnya lebih kencang dan ada electricity-nya. Jadi bisa dialirkan ke rumah-rumah. Biasanya ini di daerah-daerah pegunungan ya, di daerah daratan tinggi. Next, sekarang hydroelectric energy or water energy. Nah, you can use this. Nih, kalau kalian lihat waterfall atau air terjun. Nah, kalau kalian lihat the falling water in the big water, kalian melihat derasnya air, yaitu have the electric energy, hydroelectric or water energy. Nah, kenapa kok miskin dia? Because the dam flows at high speed. Kecepatan tinggi, airnya itu mengalir deras. Jadi ada listrik yang dialirkan dari sini dan make a turbine spin and generates electricity. Contohnya kalau kalian in Holland, Belanda, namanya adalah negara dam. Dia punya dam sendiri. Ya, itu untuk
listrik lah, listriknya dialirkan ke rumah-rumah. Damnya dia itu lebih tinggi daripada rumahnya mereka. Nah, kalau kalian lihat di internet ya, nanti di Belanda itu namanya The Dam Country. Dia punya negeri tulip juga, namanya ada tulipnya, dan negeri dam, ada damnya di situ. Nah, itu ada flows at high speed over a turbine. Dia deras di situ ya. And then water wheels. Water wheels itu zaman dulu. In the culture, like a mist that green wheat into floor. Nah ini mereka mengalirkan airnya. Lah ini untuk apa Miss kok dialirkan seperti ini? Ini ada listriknya di sini. Airnya di sini untuk membuat listrik. The power machine like at mills that green wheat into floor. Nah sudah. Yang penting kalian tahu aja, nggak sudah terlalu. Next week kita akan belajar lagi. Nah, di sini Miss Jane ada homework. Homeworknya di Google Classroom, ada PDF. Nanti kalian tinggal centang-centang aja atau ditulis ini energi apa, ini energi apa gitu ya. Nanti langsung dikerjakan di PDF-nya. Boleh dicoret-coret di situ atau kalian print. And then don't forget to photos your work, atau kalau kalian ngerjakan PDF di situ tinggal di-send aja and then submit to Google Classroom. Deadline-nya kapan Miss Jen? Deadline-nya sampai hari Rabu. Miss Jen nggak lama-lama karena nanti tugasnya kalian tambah banyak. Yes. Halaman Yes. PR-nya berapa? Halaman PR-nya nggak ada halamannya, hanya di PDF ya. Lihat di Google Classroom ya Jason ya. Ya. Oke, sudah. Sekarang ada Rachel yang mau pray. Now all of you can keep your book. You close your book and then keep your book. Maybe you can open again to do the homework. Kalian buka lagi untuk mengerjakan homeworknya. Tapi after this class ya. Now all of you hold your hands and maybe you can close your eyes. And then Rachel, you may start. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that you have been with us through Science class. Science class, and that you are with us right now. And so inspire us as we live this Zoom meeting to love and serve you always. You always. In the name of the Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Rachel. Thank you, everyone, for joining this class. I hope that all of you learned this topic today. Good, okay? See you on the next week ya. Boleh dibuka lagi ya videonya ya, kalau untuk belajar. Okay? See you, everyone. Bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you Ezra, Vandika, Johannes, Ocha, Ella, Kirana, Karesa, Keke. Okay, bye-bye.